once again now. Welcome back to the last part of our workshop. Now we'll have the last two presentations, one from Marco Antonio Couto Jr. and the other from Victor Santos. Right now, Marco, he is a master geophysicist at Valley, and he's doing his postdoc at the University of British Columbia. He's in Vancouver, and he will present his mineral prospectivity model for LCT pegmatites, integrating airborne geophysics and remote sensing data in the Volta Grande lithium deposit, region Minas Gerais, Brazil. Marco, we are very glad to have you here, and feel free to start. Thank you. Thank you, Mr. Vinicius. It's a pleasure to present here today to you guys. And thank you again for the invitation for this talk in the event. So this project is a collaboration of between the Geoscience Institute, Universidade of São Paulo, and other institutions like the University of Rio de Janeiro. It turns out it's also my final project in an MBA that I'm about to finish. Next, I should end this final project in USP as well. So this is the summary of the talk today. I'm going to start with the introduction, motivation, objectives, the area of interest, database, methodology. We're going through all these items here, the results, and final remarks. So starting with the introduction and motivation. So there is this idea that lithium is a key component in the clean energy transition for the modern world. The LCT pegmatites, the lithium cesium tantalum pegmatites, they are fundamental sources for those lithium mineralizations. And the Volta Grande deposit, the area of this deposit, presents good geological conditions for the occurrence of LCT pegmatites. It could be called like a lithium exploration frontier down there. But the traditional the traditional exploration approaches are quite challenging, like when you try to integrate all sort of geoscientific data, geophysics, geological, geochemistry, remote sensing, because there is different response for each type of data. There is also tough to work with geophysics regarding the lithium, but the point is integrating them in different scales might be really challenging. And the idea of this work is when you move to this mineral prospectivity models, these MPAs that use machine learning algorithms, we try to get a solution that integrate these databases and retrieve some useful information. And when you do this, we hope that those approaches, like they retrieve some patterns and correlation between the different types of data that specialists like a geologist or chemist or geophysicist those patterns might not be so obvious to them, especially when we try to analyze everything together, to put everything together. And also because of these different scales of those databases, we can even try to access the features in a mineral system approach, a mineral system way. So the objectives here, the main idea is the main goal is trying to develop a procedure to build the predictive modeling, a workflow for those pegmatite occurrences, not the mineralization itself. We're not talking the mineralization, but still trying to create prospective areas for those mineralizations. And the specific goals here are trying to define which products from the magnetics and trigonometrics, the geophysical database are useful for this. The same goes for the multispectral data from the remote sensing database. Which part of the spectra is important for this prospection of LC type pegmatites, and try to get the best workflow, combining everything and the machine learning procedure as well to get this perspective model. So the area of interest
The Volta Grande mine, we are the south part of the United States, southeast Brazil. It's close to the border of Rio de Janeiro and São Paulo states. And this is the geological map of the area, the red, the yellow polygon over here. It's actually an AMG mining operation. It was reported a few years ago, a total mineralization considering tantalum, niobium, tin, and lithium around 20 megatons. And the lithium grade here is almost 5,000 parts per million. So this features and the geological features here, they are translated as a very good prospective area for lithium mineralization and other sort of mineralization, but here we are focused more on lithium. So the database, starting with the public available database for the geophysics, airport geophysics, we use the data from the Quebec, the company for development of Minas Gerais state. It's 32,000 database, fixed mean, 500 flight line spacing with northeast, southwest flight direction, 100-meter terrain clearances, and the sampling rate along the flight line for around 6 meters for the band data and 60 meters for the gamma. You can actually ask request this data to use in research proposals in the Codenge data website. For commercial proposals, it's not free available for research. The ASTER data, the Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer, we worked with 15 spectral bands between this wavelength interval. From there, we have the visible near infrared data, the near, the short infrared data, the SWIR, the thermal infrared data, the TIR, and the data spectral resolution varies between 15 to 90 meters, depending which energy of the spectrum we are talking about. You can actually download this data in the Earth Explorer USGS database. The non-public available data is mostly related to the geological data. The non-LCTI data occurrences that were identified through Federal University of Rio de Janeiro and University of São Paulo field campaigns. So this data is not publicly available yet. And the geological map here, it's a compilation between the Geological Survey of Brazil database, like regional map, and then also the mapping campaigns that those universities conducted there. So going to methodology. Starting with the data preparation, we're going to start with the geophysics data. Everything was gridded in the Oasis Montage platform using a 62.5 meters grid spacing with the bidirectional method in GeoSoft. And then we micro-lavated using butterworth filtering, cut off wavelength around 100 meters. And we applied enhancement filtering in the Fourier domain. The traditional filtering is with the gradients. We got total field anomaly, the first and second derivatives. Here, the total gradient of total horizontal gradient data, the two derivative. And we also calculated distance buffers over interpreted magnetic structures that we predicted in this data. There were actually two types of lineaments. One we called magnetic dikes because they occur in a direction that is related to some dikes occurrences in the area as well, although they don't show up in the geological map. And also the magnetic lineaments, it's the other direction, other family of magnetic structures that identify the data. I'm going to show the next slides. So the airborne geophysics database here is for reference the geological map again with the deposit here. This is the total field anomaly.
the total gradient amplitude. Some people call it analytic signal. It's I'm not going to go through this discussion, but it is what people used to call the analytic signal. The first vertical derivative, the second, and the total horizontal gradient. That is the tilt in the middle here. Looking to this data, we already see a lot of structures going on here. Like we have these families of northwest structures that we call like magnetic dikes, and the structures along the northeast direction. And we can see there's sort of hallway here regarding the mineralization process. Actually, in the geological map, we can see some pigmentized appearances like this yellow shape files over here. And everything happens in this amphibolite domain, dark and light green, the geological map. So we can see there's pretty much like a good agreement of the, or I would say, structure, some sort of structural control of the occurrences of this pigmentizing. Magnetic data enhances it. The magnetic structural buffers that we created, again, we interpreted like these families of northeast direction lineaments in the data. We call it magnetic lineaments, only this, and the in black, the northwest lineaments that are more related to sort of dikes and in the other direction. And these are the buffers that we use. So we create a rasterize everything after the implementation process. So the gamma ray, again, everything was rated using a 62.5 meters grid in the bidirectional method in GeoSoft. We use the raw data that was delivered, not the actual raw data, the correct data already from the contractor. So the total count, the potassium, thorium, and uranium channels. And we also calculate the ratios of them, like the uranium to thorium ratio, the potassium to thorium ratio, and the potassium to uranium ratio. And that's it, like, regarding the gamma, that's what we use so far. This is the data, again, comparing, there's a comparison with the geological map. The total count, the thorium, mostly the uranium as well, we can see like this lower counting level regarding the light domain here. But with those two, the potassium, we can see some interesting features here, especially around the deposit, suggesting like some sort of potassium enrichment along, around it. But there's like this trend, other anomalies over here, but turns out in the ratios, like potassium to thorium, potassium to uranium, this trends of potassium enrichment, they are more advanced as expected. That's why we calculated those ratios. So we can see interesting features over here, and the northeast part of the area as well. In uranium, we also recover some sort of northeast trend of uranium enrichment as well. And yeah, so this is those for the gamma ray database. For the ASTER database, the data was collected from so these are the spectra of each. Marco? Sorry. Nós tivemos um problema de conexão aqui, tem que retornar um pouco até quando você estava apresentando, introduzindo os dados ASTER. Tá. Aqui. Isso. Começa daqui? Isso. Só um toque. Tem um typo aí, não é 2021, é 2001. Ah, beleza. Valeu pelo toque. Ótimo. Depois a gente arruma. Eu vou falar aqui. Pode começar? Sim. Pode. So, getting back. For the remote sensing data, the ASTER database, this is raw, it's actually database from September 2001. Some corrections were applied, like to get rid of atmospheric effects, like cloud coverage, distortions in the images, etc. We calculate
spectral indexes for this, like the iron oxide indexes, the ferrous minerals indexes, calculate these ratios between those bandwidths. Clay minerals related with the pegmatites, calculating again the severe ratios like this. And the normalized difference vegetation index, the DBI, calculating this through this mathematical operation. Red, here, that's the most important part, I would say, is the cross-step technique. That's a pretty much a procedure that applies principal component analysis, PCA, trying to enhance key LC type, pegmatite mineralogy, like minerals related with the occurrence of those pegmatites, like kaolinite, that takes into account like the weathering effects from potassium feldspars, muscovite, that is related with micas and fluoride. So there's actually a figure of plot for it, like this for the cross-step technique. This is the spectra of each mineral here, and when you apply the PCA, we actually can see which band plays an important role for each component, and we can enhance the effects of each mineral here. On the right, there is a plot, a ternary plot for this, like from the kaolinite in red, fluoride in blue, muscovite in green, and we can actually see there's some enrichment of kaolinite and fluoride. This trend calls the deposit here, but there are also some interesting features going towards northeast. This trend over here, some interesting features here, and going to southwest as well. The upper figure is the ternary image of the iron oxides, the clay minerals, and the MTBR. For the SRTM data, our terrain model data, we got it from the public DAP in GeoSoft. We did no processing on it, only took it and applied like a geographical coordinate system transformation to Sirius Disney, the 2000s, which is the system that we are using from it. So the final database, we came out with this big table. The most important part, like everything is shown here, like the time and the role in the analysis, like this is an American feature. Our target feature, I will talk about a little bit about it soon. It's the lithology, like it is pegmatite or not pegmatite. That's our target feature. It's a binary feature, categorical feature. Everything was resampled to the SRTM mesh because we tried to sort of take account of difference in spatial resolution from the airborne geophysics, from the after data. They have very different spatial resolution. Then we try to sort of put something somewhere in between of them, and we use the SRTM mesh. Then the training data set definition, we needed to define this to evaluate, to start our training for our machine learning models. So the first part of the training data set is pretty much the positive occurrences that were identified in the geological mapping campaigns from Federal University of Rio de Janeiro and USP. But we needed to kind of create our negative occurrences. And doing this, we came up with this script that sorts inside of our area of interest a number of points based on a density parameter. We define a density, spatial density parameter, and we sort out these points. Of course, we filter the points that are really close to the positive occurrences, like we applied a radius of 250 meters for this, and then after that, we exported some ASCII or a shape file or whatever sort of file that we can work with. So these are the points for the training data set. So red is the negative occurrences, that we call it no pegmatites, and in green the positive occurrences, the actual identified occurrences of pegmatites in the field. So we had 21 entries for the
positive recurrence of pegmatites and 45 entries for the negative. Then we move to feature selection. Okay, there's a lot of detail here, but we came up with this workflow for the feature selection for this project. It starts like, okay, we needed to translate our ecology to some sort of categorical feature, binary feature, ones and zero, ones meaning yes, there is pegmatite, and zero meaning there is no pegmatite there. We call them Y1 or Y0 for our correlation analysis. Then we actually did a correlation analysis between the numerical and the categorical features using something called point by zero analysis. But before doing this, we needed to apply a transformation in our data, trying to recover a more Gaussian-like, normal-like distribution from it using the EU-Johnson method. We use the scikit-learn for this, the power transform class for this. And then after that, we actually normalize the data, we scale it, everything between the 0 to 1 interval using the scikit-learn min-max scalar. And then we evaluated the Gaussian-like pattern of those distributions, again, from each type of population, like the negatives and the positives. Then we run the point by zero correlation analysis. I'm gonna give a few words about this, not many, but just try to make sense of it. And then we evaluate if there is correlation between the numerical and the categorical features. So we kept the features, the numerical features that demonstrated correlation of our categorical features from. After that, we got a set of numerical features that may be correlated in between them, like from the same nature, for example. If we have like the two derivatives came out from the point by zero analysis and showing correlation with the categorical feature, in order to decrease the complexity of the machine learning models, we are not going to use both of them. We use like the last process feature, say, like the first vertical derivative. After that, we run the machine learning model, and we can evaluate, assess again the role of those features, and we can even take out or put into the modeling procedure, not necessarily based in the point by zero analysis. So it was sort of like the point by zero analysis was sort of like our start gains, I would say. So this is the point by zero procedure. It's pretty much based in a Pearson correlation analysis between the categorical features and the numerical ones. It runs through these calculations. These are the average values for each sort of population, like the positive and negative recurrences. It calculates this coefficient, and we apply the t-test to evaluate the proximity of this coefficient to zero. So the hypothesis test that is important here is the dual hypothesis that there is no correlation, and the alternative hypothesis is the other way, there is correlation. So p-value is smaller than 0.05. In our example here means there is correlation. And this is general workflow, how it started. Like first, we converted everything to zeros to one in our categorical data. We performed the EU-Johnson transform, trying to transform the distributions to make them more Gaussian-like, and then apply the normalization. And then we performed this normality test. There's a plot for it. This is before the EU-Johnson transform. This is after. We can see here the distributions changed a little bit. This is actually for the negative populations. But here's the hypothesis test from the on the left. We can see here p-value is
this red line is p-value equals 0.05. So these are the plots of p-values in the y-axis, and the features in the x-axis, the p-values, in the y-axis, the features. And p-value is smaller than 0.05 means the distribution is not Gaussian-like. But when you apply it, p-value is higher than the 0.05 means the distribution is more Gaussian-like. So you can see after we applied it, almost all the features became more Gaussian-like distribution. The same for the positive population. There's a typo here. This is actually y1, but this is for the positive population. And then after we evaluated this, just to try to make sense, to be sure that there is some normality in this distribution, we applied a point-by-zero analysis. And in this analysis, like, we recovered those correlation coefficients as well, but what's important in evaluating the hypothesis test through the p-value. So we again have this p-values, and everything smaller than 0.05 would mean that there is correlation between the categorical and numerical. And after that, we covered these features, these numerical features for our analysis. Then we moved to the experiment correlation analysis of it. The experiment correlation analysis, like, we came up with the correlation matrix. Actually, this is a correlation matrix, the p-values correlation matrix. We look up this table and try to make sense. Okay, again, is the vertical derivatives, are the two vertical derivatives correlated? And they came out from the analysis of the point-by-zero analysis. Then we don't have to use both of them, trying to make the model simpler. And at the final of this analysis, for example, like, we came out with these features. And finally, like, what we did for the machine learning modeling, we used the NINE platform. It's an open and free source platform. It's pretty used in the industry as well, like Valley, we use it. It's based on workflows. Like, this one is, it's like this part here imports our database. We come up our training database over here. We can evaluate missing values. Of course, this data I already prepared, but there's no missing value, although I kept this note here. We filter for whatever is not important in the analysis, like the special coordinates or some sort of IDs in the database. We can filter for it. And then we perform this auto machine learning. The auto ML node is pretty much a way of let machine learning models choose machine learning models to choose the best machine learning models in the process. I'm going to give a few words about this node. And after we select our perfect model here, we go for our validation data here, filter for the feature that we selected in our feature selection procedure, and then we run the prediction. For some sort of ASCII file again. Read, just log, like, whatever. So the auto ML node, this is how it looks in NINE. We can pick some machine learning models. There's a list of machine learning models that we can pick and test. We try to avoid, like, black box models, for example, deep learning or neural networks, because they're tough to explain then later how the model actually. There's a lot of discussion on this. We're not getting there, but yeah, we try to use more simple models, like something that we could assess later and try to conduct, for example, feature importance analysis. So that's why we choose, like, tree-based model, decision tree, the gradient boosted tree, random forest, and such. Also some naive bias and logistic regression. The train test split
was like 7% for training, 30% for test. We use the F-score as a metric for evaluation of those models because it tries to minimize both false and negatives and false positives. So in an exploration campaign, I think it would be interesting to use this. The number of folds in the cross-validation procedure was 8. So the results. First, we took all the features strictly from the feature selection procedure. And so those are the features selected here. And we run the AutoML, and it ranks based on the F-score, which machine learning model performed better. And turns out the gradient boosted model, GBM for short, was the best one in this analysis. So all the other models like scored a little bit less, of course, than the gradient boosted. We can actually evaluate like the area under the curve. Here in blue is the gradient boosted. This is the legend for each model. We can see the rock curve. We can see that the model performed quite well in the learning process. And the confusion matrix also shows that for the real pigmented occurrences, they classified 5 out of 6 correctly in our test data set. So we can even retrieve the model parameters for later fine-tuning of the model. We can actually assess these parameters later. And these are the final results for that particular model. So on the upper left, we have like the pegmatite probability occurrence. We see some sort of northeast trend here. So the mineralization, the vein mineralization here, the deposit occurs in a higher favorability zone. But when we check it with our training data set, we can see that there is good performance of the model related to the positive occurrences. There may be some field that didn't perform quite well over here, but the model also suggests like interesting areas that are some sort of related with the collinite and chloride occurrences higher in this area, but also shows some continuation of the trend towards west and the south part as well. There's a lot of negative occurrences here. The model didn't put anything here. It's interesting, although there is some suggestions of something here, weird stuff. This comparison with the geological model, beneath of the classification model, the geological map, sorry. And because of this weird stuff, like we tried, and what happens like if we put the magnetic lineaments, I didn't mention this, but I hope you noted that the magnetic lineaments were used in this analysis here. Although we have the vertical derivative, but the correlation analysis took out the magnetic lineaments. What happens like if you try to focus more in this trend? And one way would be adding the magnetic lineaments layer to the model. So that's what we did. We included the magnetic lineaments here. And again, the best model in the AutoML procedure was the gradient boosted. The metrics, like the scores, are a little bit lower compared to the previous model, but again, we can assess the metrics of everything in the parameters. But when we look to the results from this model, it's pretty similar to the previous one. Again, like there's like this trend, the northeast southwest trend here, with lots of interesting areas to check with no occurrence, detected occurrence, like here, and this part over here as well. But comparing both using the same color, because this is a linear color scale, it
increase a little bit the occurrences in this region where we don't expect anything going on here, and also here, like it moved these areas. Also, just to clarify, this is with the magnetic lineaments, this is without magnetic lineaments, the first model. And I think it tried to focus more in the main trend of the pegmatite occurrences. So, final remarks. It seems that the proposed approach is sort of capable to highlight this northeast southwest trend that's important for the pegmatite occurrence. It is in good agreement with the whole structural control there. Like the example that we saw in adding the magnetic limits that were not necessarily correlated with the categorical features may help to try to focus more in a distributed scale, like focus more in the main trend of the occurrence of those pegmatites. The training data set may change the results of it. We sorted the negative points. We are not sure if those negatives are actually negatives because we didn't go to the field to check it. We are trusting they are not. We only know for sure the positive occurrences. So playing with other training data sets would be important as well. We actually already started, but we didn't show it here. And the conclusion, next steps, like we did this favorability evaluation for pegmatite occurrences. Methodology looks really promising for this exploration campaign, I would say. It highlights the main trend and the main structure. The future work, we need to play again with the training database. This is the best that we got so far, but maybe there might be some other types of training database that would improve the performance of those models. The feature importance, it still lacks the feature importance analysis after that. We need to do it. And the fine tuning of the models that the AutoML workflow gives to us is also important. We didn't do that yet, but it would be important for better evaluation of the model. So yeah, I think that's it. Those are the references of the work, and yeah, thank you very much. Marco, thank you very much for your talk. Perguntas? Hi, Marco, Eduardo. Congratulations for your work. It's very interesting. Congratulations for your work. Very interesting. You fully understand what you are doing. That's rare in machine learning. And one question on regard to the magnetics. You use the TMI, and the TMI that has this problem that you know very well, that is dipoles. And why did you try RTP or even a model, a slice of a magnetic model that maps the susceptibility? Yeah, we didn't try it, RTP, because we don't know much about like remnants in the air. But our review would be really interesting to try like a shallow slice of some sort of regional version like MPI, because my experience, I agree, like it put things in the correct place at least. I'm not talking about structure control, but at least the position of this magnetic bodies, it would be interesting to try. I didn't. It should be not suggested. We should try it as well. Yeah, I just would like to understand the impact of the data. Yeah. Another aspect is overfitting. Many machine learning that I see using geophysical airborne data that sometimes
the machine learning mimics one layer, and have you compare and see some overfitting in your data, in your result? I think there might be some overfitting going on here. We need to assess it. That's why I need like to check again, like to make all the feature importance analysis. We didn't go through that way yet. But yeah, that's also the issue with those 3 machine learning models. They tend to overfit everything. Yeah, we need to assess this. Yeah, it would be good as well to compare with the ternary gamma image as well. Yeah, I think yeah, should be similar. But anyway, thank you so much for your presentation. Congratulations. Thank you. Perguntas? Then that's it. Thank you very much, Marco. I'm always glad to have you here with us in any event. Well, we'll pass on to the next talk in a few minutes. I ask you to wait a little bit, something like 5 to 10 minutes, and then we will start. Thank you.
Well, welcome back again for the last talk in our event, in our workshop. I have the enormous pleasure of presenting here my former undergrad student. Now he is a PhD student under Professor Logan, Victor Santos. I met him in 2019, and it's been quite a rise since then, and I'm very proud. And everyone wanted to talk some dirties on Victor, but if you want, we can do that. So Victor's going to present deep learning for predictive mapping in remote regions, insights from northern Quebec. And Victor, you're very, very, very welcome back here. So Valeu, give it for. So actually, I'll give my presentation in Portuguese. So sorry, everyone. You've seen enough of this. Então, vou estar falando um pouquinho para vocês de algumas coisas que eu tenho trabalhado lá nesse meio tempo no meu doutorado. Eu basicamente estou num projeto em parceria com Recursos Naturais do Canadá. E assim, a gente mora no sul do Canadá, bem perto da fronteira com os Estados Unidos, e o inverno lá já dura 6 meses. Então, imagina vocês nessa região norte, assim, acima desse pontilhado vermelho. Invernos de 8 meses, às vezes 10 meses, e isso reduz consideravelmente a janela que você tem para fazer um trabalho de campo. Significa que todo o trabalho que você faz no norte, ele é reduzido por 10 às vezes. Então, a qualidade dos produtos, a quantidade dos produtos disponíveis acima dessa faixa vermelha é muito reduzida. E por conta disso, o Recursos Naturais do Canadá lançou um projeto chamado GeoNor para tentar exatamente chegar nesse nível de detalhe que se encontra no sul. Então, dentro do meu projeto, alguns objetivos primários seriam melhorar uma técnica que a gente chama de mapeamento preditivo, que no fundo é a técnica que vocês viram na apresentação anterior do Marco Antônio, mas ela é um pouco mais abrangente do que só para a identificação de depósitos minerais. Dentro desse objetivo primário, tem alguns subobjetivos que seria reduzir algumas influências que a gente tem. A gente falou, por exemplo, na palestra da Glaucia sobre a questão do viés humano, da qualidade dos dados, como é complicado você manter os dados de maneira estruturada e seguindo um certo rigor. A incorporação de tecnologias como o machine learning pode ajudar muito nisso. A gente tem como objetivo também integrar uma base de dados de múltiplas fontes, né? Então, desde sensores que foram instalados em avião, né? Aerogeofísica, imagens de satélite. A gente quer também desenvolver modelos que sejam mais adequados para a realidade dos dados geocientíficos, né? Que a gente sabe que dados geocientíficos tem que ter todo um cuidado especial, porque ele tem coordenadas, enfim, eu vou discutir um pouco mais sobre isso em detalhe. E desenvolver uma questão que a gente chama de transfer learning dentro do campo do aprendizado de máquina, que eu também vou entrar um pouco em detalhe mais para frente. Então, eu vou começar aqui explicando o que é o mapeamento preditivo, né? Então, o mapeamento preditivo, basicamente, é você criar um modelo a partir de certas variáveis para mapear uma variável que você tem interesse. E, assim, começando na definição, o que seria um modelo, né? Então, por exemplo, eu nunca vi o irmão do Vinícius, mas se ele me disser que o irmão dele tem cabelo escuro, tem mais ou menos essa estatura, tem barba, se veste de uma certa maneira, eu vou criar um modelo mental na cabeça de como é que seria o irmão do Vinícius. Da mesma maneira, a gente consegue concatenar informações que a gente coleta, seja em campo ou através de sensores, para estimar alguma propriedade de interesse. Então, no caso aqui desse trabalho, a ideia era mapear diferentes tipos de litologia. Mas existem outras aplicações para mapeamento preditivo, como mapear diferentes solos, mapear os depósitos minerais, que a gente viu na palestra anterior, e, enfim, mapear afloramentos, mapear embasamento.
podem ser muitas aplicações. Ainda mais no contexto de dados de múltiplas camadas, utilizar modelos numéricos que fazem uso dos recursos computacionais, que não têm essas limitações que nós seres humanos temos de analisar só um número restrito de dimensões, é muito vantajoso, né? Mas, assim, essa técnica de mapeamento preditivo, ela não é uma coisa muito nova, né? Então, aqui vocês veem, por exemplo, no campo da geoestatística, um mapa preditivo ali de dolomito e calcário foi gerado utilizando uma técnica chamada como é que a gente fala? Crigagem indicatriz, é isso? Indicatriz, certo? Crigagem indicatriz. E aqui na direita é um mapa que foi gerado com modelos clássicos de aprendizado de máquina. Então, assim, estou sendo redundante aqui, mas eu sei que todo mundo aqui já tem mais ou menos uma ideia das subdivisões dentro da parte de aprendizado de máquina, de inteligência artificial. Mas, assim, eu queria explicar um pouco por que, em certos casos, a gente deveria aplicar o que se conhece como machine learning, e em outros casos, a gente deveria aplicar o que se conhece como deep learning, né? A ideia básica que diferencia esses dois campos é basicamente assim. No primeiro caso, a gente tem um dado de entrada e a gente tem toda uma parte de tratamento de dados que foi o que o Marco Antônio explicou na última palestra, né? Ele passou uns filtros, calculou a razão entre bandas, fez a soma pela diferença de bandas, por exemplo, enfim, fez todo um tratamento com base no conhecimento geológico que ele tem e usou esse dado pré-tratado como input para o modelo que vai gerar um output. Dentro do Deep Learning, essas tarefas são mais automatizadas. Então, você tem um modelo um pouco mais profundo que é capaz de aprender filtros, aprender a extrair essa informação de maneira mais automatizada. Não significa que é melhor ou pior, tudo vai depender do caso. Outra diferença entre esses dois modelos é que, assim, a gente sabe que precisa de bons dados, uma boa quantidade de dados dentro do campo da inteligência artificial para treinar os modelos, mas quanto que é realmente necessário? Dentro do campo do machine learning, por exemplo, a partir de um certo ponto, não adianta você continuar imputando o dado ali naquele seu modelo, que a performance dele não vai necessariamente aumentar. Você vai atingir um platô a partir de um certo ponto. Enquanto que no Deep Learning, quanto mais dados o seu modelo tem de ser mais preciso, mais robusto e mais apropriado para automatizar tarefas. Mas, de novo, voltando para a palestra da Gláucia, existe mesmo Big Data dentro das geociências para alimentar modelos de aprendizado profundo? A gente sabe que existem dados variados. A gente tem dados de geoquímica, geofísica, às vezes numa área tem uma infinidade de dados, em forma de texto, em forma de imagem, anotações que estão numa caderneta jogada por aí, mas esses dados eles estão estruturados e eles são adquiridos na velocidade necessária para que a gente chame esses dados de Big Data. Então, aí está uma pergunta, né? Colocando o estudo, será que vale a pena usar aprendizado profundo em geociências? Então, eu vou apresentar alguns pontos aqui e vocês vão me responder depois, o que vocês acham. Então, primeiro, não só para aprendizado profundo, mas para machine learning de maneira geral. A gente sabe que a geologia é uma ciência historicamente observacional e interpretativa. E com isso vem algumas complicações. Por exemplo, na natureza, né, quando a gente fala assim, de dobras, a gente não espera encontrar nenhuma preferência entre uma dobra ser sinforme ou antiforme, certo? Mas se você pede para um grupo de geólogos treinados desenhar uma dobra para você, quase 100% das vezes eles vão desenhar uma antiforme. Enquanto que, se você pede para pessoas não treinadas, a expectativa, a distribuição das dobras vai estar muito mais próximo do que aquilo que a gente espera na natureza, que seria aproximadamente 50-50. Se você entra nos livros didáticos que são apresentados nos cursos de geologia, você vai ver figuras como aquela. Aquilo ali é uma antiforme, certo? Tá aí uma das fontes de viés que a gente nem leva em consideração e que impacta diretamente
os dados que a gente acaba entrando nesses modelos. Existe uma incerteza inerente durante a aquisição da maioria dos tipos de dados em geologia. E será que a gente consegue, através do uso de modelos de IA, minimizar essas incertezas? Será que a gente consegue trabalhar com esses aspectos? Esse tipo de incerteza pode levar a incoerências como essa. Inconsistências que a gente vê mesmo entre cartas que foram produzidas na mesma escala. Você entra na maioria dos serviços geológicos, isso aqui eu tirei da CPRM, mas é um caso global. Você entra no serviço geológico, você pega duas cartas que estão na mesma escala e acontece isso aqui. As cartas não batem. Agora, como é que você alimenta um modelo de machine learning nessa situação? Você tem um dado único que não tem uma quebra, mas a sua máscara, o que você vai mostrar para ele que é o alvo, está dessa maneira. Existem algumas outras questões associadas aos modelos tradicionais de machine learning, por exemplo, os dados que eles esperam de entrada. A gente sabe que, por exemplo, se você faz um levantamento, uma amostragem geoquímica, na maioria das vezes você vai ter aquela curva que vai decair, né? Você vai ter uma grande quantidade de dados com concentração baixa, por exemplo, sei lá, de ouro, e um pouquinho que às vezes entra quase no campo da anomalia ali de dados de alta concentração, né? Mas o modelo espera que os dados tenham esse formato bonitinho. A maioria dos modelos tradicionais não considera o fato de que os dados são correlacionados no espaço. Ou seja, um dado que está do lado do outro, eles não é que eles se influenciam, mas se você fornece um dado que está do lado do outro para o modelo, você não pode esperar que, treinando com um dado e validando um dado imediatamente do lado, você vai estar gerando um modelo que possa generalizar para problemas nunca vistos. A maioria dos modelos de machine learning não leva isso em consideração. Cabe a gente incorporar maneiras de minimizar esses problemas. Além disso, existe uma questão de não linearidade dentro da geologia. A maioria dos modelos simples não são capazes de tratar de problemas não lineares. Então, por exemplo, aqui, uma pessoa que está no terceiro ano da geologia já começa a enxergar falha, fratura e dobra em tudo que é canto, né? Então, a gente olha para uma imagem dessa aqui, você já consegue traçar alguns lineamentos, falar, vamos dividir isso aqui. Se você tiver apoio de uns dados de campo, então, ainda melhor. Mas se você traça um perfil e você olha o valor dos pixels ao longo desse perfil, é isso que você vai enxergar. Você vai ver que tem alguns vales que estão associados a essas partes mais azuladas, que são basicamente onde tem água, mas todo o resto se comporta quase como um ruído. Então, além da questão da correlação espacial, da natureza do seu dado, existe ainda a necessidade de utilizar modelos que entendam o contexto espacial, que analisem, que consigam extrair uma certa textura daquela sua informação. Não basta um modelo que vai olhar para aquela informação pontual e vai usar única e exclusivamente um pixel para fazer uma classificação. Tem aí que vem a ideia de incorporar isso que já também é relativamente antigo, as redes neurais, né? Redes neurais é um nome complicado para falar de um modelo que é relativamente simples. É um modelo que tem uma camada de entrada, uma de saída, e algumas camadas no meio que vão ter seus valores atualizados dependendo da relação que existe entre a saída e o valor de referência. E existem, claro, vários tipos de modelos, como redes convolucionais, GraphNets, e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então, eu vou apresentar um caso em que a gente usou redes convolucionais para tentar tratar de alguns desses problemas que são sintomáticos dentro das geociências, né? A gente tem aqui na província de Quebec, essa província geológica que se chama província de Churchill, e a gente está trabalhando aqui com um banco de dados relativamente grande, coisa de 75 mil amostras de campo. E o nosso objetivo é gerar um modelo que,
considere a relação espacial entre esses dados, consiga extrair alguma informação inerente à localização desses dados, consiga integrar esses dados com a saída do nosso modelo, ou seja, a gente quer gerar um modelo que corresponda à realidade que se vê em campo. Porque muitas vezes a gente gera uma carta que é bonita, mas que não corresponde àquilo que o geólogo viu no campo. Existe alguma maneira da gente combinar predições probabilísticas com uma coisa que é, em tese, determinística, que é aquela rocha e aquela rocha? A gente tem 2 bancos de dados nessa região, que foram integrados, e a gente selecionou as classes que têm frequência acima de 1%. Deram aqui 16 tipos litológicos. A gente fez primeiro uma análise para saber quais camadas de dados a gente conseguiria utilizar para estudar essa região. Porque não adianta eu querer usar centenas de camadas se, por exemplo, eu tenho uma cobertura vegetal do nível da Amazônia e o meu sensor nunca vai pegar o que está abaixo da copa das árvores. Então, a gente fez aqui um cálculo do índice de vegetação. Como vocês podem ver, esse índice é relativamente baixo na região norte do Quebec, significando que a gente pode, pelo menos, tentar aplicar sensores de baixa penetração, né? Como imagens de satélites multiespectrais, dados radar e, enfim, assim por diante. Por isso, a gente conseguiu integrar essas camadas de dados multiespectrais, dados de radar, do Sentinel-1, modelo digital de elevação da ALUS e um dado de magnetismo residual. Só que, assim, os dados de campo, eles estão coletados não numa malha regular, né? Você vai no campo e você pega o dado onde você conseguir pegar, né? Então, muitas vezes você vê dados que estão seguindo exatamente um corte de estrada. Por isso, existe uma certa dificuldade de você integrar esses dados com uma imagem de satélite que está num grid regular, bonitinho, né? Como é que a gente pode fazer isso? A ideia que eu trouxe aqui é de associar uma técnica de análise de incerteza com os grids regulares para tentar chegar num dado de referência que seja menos enviesado. Então, eu crio meu grid de referência e dentro de cada pixel eu vou olhar quantas amostras caem dentro daquele pixel. Então, por exemplo, ali, eu tenho dentro de um pixel 60% de xisto e 40% de quartzito. Ou seja, dentro daquela área ali que vai ser, por exemplo, de 400 por 400 metros, alguém foi no campo e, supondo que a pessoa pegou 100 amostras, teriam 60 amostras X, 40 quartzito. Em vez de eu usar a amostra mais representativa numericamente, eu posso converter isso em probabilidades e utilizar isso como input para o meu modelo. Assim, eu vou estar oferecendo o dado de referência menos enviesado para o modelo. E vou estar gerando essas cartas que vão ser, no final, utilizadas como referência e vão estar já caindo dentro do meu grid de imagens de sensoriamento remoto. Esses dados aqui eles precisam ser divididos entre teste, treino, validação. No caso, a gente fez teste e treino de maneira espacialmente não 100% não correlacionado, mas a gente criou blocos de 5 por 5 pixels para minimizar um pouco a correlação espacial que existe, mas a gente fez questão de pegar uma imagem, uma área de validação completamente não correlacionada com o resto dos dados, que é essa área em amarelo. Então, a gente escondeu essa área do nosso modelo e a gente vai olhar depois qual foi a carta que o modelo gerou aí dentro. Enfim, aqui é detalhe técnico. Para treinar esses modelos de aprendizado de máquina profundo, você precisa separar a sua região em pedaços, né, de imagem, porque você não consegue fornecer uma imagem daquela área inteira para o seu modelo. A gente usou uma arquitetura que é bastante conhecida, que tem essa forma de U, que foi uma arquitetura desenvolvida, na verdade, para o campo de imagem médica, que vai basicamente comprimir a nossa imagem e descomprimir a imagem para aprender representações novas dessa imagem e melhorar as classificações. Só que no lugar de usar uma só, a gente concatenou duas UNETs para gerar uma WNET. Na primeira
na primeira parte do nosso modelo, a gente usa como dados de entrada os nossos dados de sensoriamento remoto, geofísica, etc. Esses dados vão ser comprimidos, descomprimidos, e a gente vai aprender novas representações deles. E ali no meio, a gente vai inserir os nossos dados de campo e concatenar isso com as representações e refazer o processo. Então, a ideia é, a gente vai estar utilizando informação remota, coletada à distância por N sensores, para estimar a litologia de regiões onde a gente não tem amostra, mas para todas as localidades onde a gente tem amostra, a gente vai estar usando os dados de campo como referência. Além disso, a gente utilizou uma técnica para estimar a incerteza do nosso modelo. Então, vocês devem ter visto nas palestras anteriores, por exemplo, na palestra do Erwan, ele comentou sobre a técnica de dropout, que é uma técnica utilizada para o modelo não ficar super ajustado, porque esses modelos são, enfim, não vou entrar nos detalhes, mas eles são super robustos e a gente precisa minimizar um pouco a capacidade deles aprender. E aqui eu usei como a função de perda do meu modelo, uma muito clássica, a cross entropy, que eu também não vou entrar nos detalhes, mas a ideia nova é que a gente adicionou um filtro que permite a gente analisar os pontos adjacentes aos nossos dados para gerar predições mais correlacionadas espacialmente. Então, assim, em resumo, a gente está concatenando aqui um modelo de aprendizado de máquina, redes convolucionais, várias camadas de sensoriamento remoto, amostra de campo e uma técnica para análise de incertezas. E esse é o tipo de produto que a gente consegue gerar através dessa técnica. Então, não sei se vocês conseguem ver dessa distância, mas tem algumas regiões onde a litologia muda sutilmente. Isso é porque a gente está analisando quantas vezes esse modelo vai repetir a predição de uma dada litologia. Então, assim, nessas regiões onde existe essa mudança sutil, significa que o modelo ele não é consistente sobre as predições que ele está fazendo. Mas onde a litologia não varia, significa que o modelo ele tem mais certeza sobre a classe que está sendo predita. E se a gente compara aqui, ó, a nossa, praticamente uma nuvem de pontos aqui de amostras, com o nosso mapa, a gente vê que a gente mantém a estrutura espacial. Para essa zona onde a gente não tem nenhum dado, a gente reproduz uma textura bastante realista. A gente espera, olhando visualmente, né, que exista uma continuidade entre esse pedaço e esse pedaço, e foi isso que o modelo reproduziu aqui. E a gente consegue acessar o desvio padrão das nossas predições. E consegue olhar aquilo que, por exemplo, o Jean-Philippe estava falando na palestra dele ontem, que é, às vezes, no modelo de machine learning, você não está interessado exatamente em reproduzir aquilo que um geólogo já fez, mas analisar o que está de inconsistente entre aquilo que um profissional fez e aquilo que o modelo está mostrando que ele acredita ser o correto. Quando você tem acesso a essas inconsistências entre um produto que foi feito por um profissional e um produto de um modelo que, em tese, é menos enviesado, você consegue se perguntar, mas por que esse modelo está fazendo isso? Por que no meu mapa geológico não tinha, por exemplo, quartzito em tal área, mas o modelo está falando que tem? Será que eu peguei um dado que não estava muito bem filtrado, que eu deveria olhar a descrição das minhas amostras de campo para saber se na descrição aparece quartzito, embora o nome principal da minha litologia não seja quartzito? Enfim, eu começo a me perguntar quais são as fontes de incerteza que podem ter gerado essas incoerências, ou se é o modelo mesmo errando. Enfim, aqui é uma matriz para a gente ver mais ou menos a qualidade, a performance do nosso modelo, né? Então a gente vê que no treino ele é 100%, no teste ele é bem próximo de 80% na maioria dos casos, e no conjunto de validação, ele também, que é o que a gente realmente fez questão de separar espacialmente, para a maioria das litologias, ele também conseguiu uma performance bastante satisfatória. E aqui, como última ideia da palestra, eu vou falar um pouquinho sobre a técnica de transfer learning. O
que seria esse transfer learning? Assim, às vezes a gente olha esses algoritmos do Instagram, do Facebook, o pessoal gerando deepfake, assim, e parece ser uma coisa super simples, parece que esses modelos funcionam de maneira muito mágica, e que você coloca um dado lá, ele já aprende, já transforma esse dado numa outra coisa. Mas a verdade é que a maioria desses modelos são bem burros. Se você mostra uma colher para uma criança uma vez, você não precisa mostrar 2, 3, 4, 5 vezes para a criança saber que aquilo é uma colher. Você não precisa mostrar em diferentes ângulos, rodar a colher, mudar de cor a colher para ela ter diferentes representações daquela colher, mostrar a colher em RGB, em HSV, enfim, você não precisa fazer isso. Para o modelo, você precisa. O modelo de machine learning não chega a fazer uma predição sem nunca ter sido treinado com uma acurácia tão próxima daquilo que a gente faz. Para um modelo chegar a ser preciso como um ser humano para várias tarefas, ainda é necessário uma quantidade absurda de dados. E existe um grupo de pesquisa que criam dados para treinar modelos, para que esses modelos, depois que foram treinados por uma certa tarefa, eles sejam reutilizados em novas tarefas. Então, um exemplo de banco de dados é esse aqui, o ImageNet, que é um banco de dados com mais de 14 milhões de imagens e com as máscaras correspondentes, né? Então, tem uma imagem de uma colher. Aí alguém foi lá e desenhou o contorno da colher. Tem uma imagem de uma tartaruga. Alguém desenhou o contorno da tartaruga. Então, assim, precisa ter 14 milhões de desenhos correspondentes a todas essas imagens para você treinar esse modelo. Mas uma vez que ele é treinado, você pode usar o conhecimento, digamos assim, que foi aprendido para outras tarefas. E isso faz muito sentido, né? Porque quando você pensa, sei lá, a gente consegue, né, extrapolar certas coisas. Eu aprendo a fazer uma coisa, eu aprendo a correr. Quando eu for jogar bola, não vou ter que aprender a correr para depois chutar a bola. Eu já sei correr, né? Então, utilizando essa ideia, a gente pegou os dados que foram treinados para a nossa área. Eu vou voltar. Os dados que foram utilizados para a nossa área aqui, a Sul, que foi a área do mapa que eu mostrei para vocês, a gente aplicou o conhecimento aprendido aqui para essa área norte. No caso da área sul, o modelo levou para convergir umas 6 horas de treinamento, utilizando uma plataforma que é paga, online. Aqui, uma vez que eu já treinei nessa área, para eu gerar um mapa da área norte, levou menos de 30 minutos. Isso no meu computador pessoal. Então, a gente vê que, bom, existem alguns gaps ali ainda dentro desse campo. Esse modelo não é muito robusto, mas existem algumas áreas que estão tentando fazer com que esses modelos cheguem em performances próximas ao que a gente espera para aplicações industriais, ou enfim, em aplicações, sem que seja necessário a gente retreinar um modelo do zero todas as vezes. Existe até uma questão de impacto ambiental do consumo de energia que se tem para treinar um modelo. Se custa bilhões de dólares para treinar certos modelos robustos de linguagem, por exemplo, o ChatGPT, o consumo de energia para treinar o ChatGPT é gigantesco. Para você atualizar os pesos dele com novos dados da internet, você pode demorar muitos meses e gastar milhões de dólares. Enfim, aqui eu estou mostrando para vocês os resultados do modelo que foi gerado nessa área norte. E é legal assim também a gente consegue ver, bom, aqui o modelo está falando que é gneiss. E a gente consegue ver onde ele não tem tanta certeza assim, será que é gneiss mesmo ou não é? Enfim, a incorporação dessas análises de incerteza é necessária nesses modelos até para a tomada de decisão. Porque às vezes a gente olha aquela carta, será que a gente consegue olhar aquele mapa e confiar nele? É legal que, ao lado da informação predita pelo modelo, a gente tenha como mostrar para as pessoas onde é que o modelo não é tão confiante assim sobre aquilo que ele está falando. E por isso tem todo um campo aí que usa estatística para tentar incorporar essas incertezas nesses modelos. Para quem quiser brincar com isso, está disponível no GitHub, ou então vem falar comigo, que a gente tenta usar uns outros dados. Está aqui meu contato e, bom, muito obrigado pela atenção. Perguntas? Todo mundo com fome para o coffee break?
Sim. Então, é isso. Estamos, então, encerrando a parte de palestras do nosso evento. Eu agradeço muito a presença de todos. Oi? Então, complementando aqui, nós teremos prints sendo distribuídos agora. Nós vamos ter um coffee break, mais um coffee break aqui na sala 3, que possivelmente vai ser deslocado para o saguão, onde teremos a apresentação de pôsteres, agora, entrega de brindes, e há um espaço para todo mundo trocar ideias, fazer um networking, que é o cerne desse nosso workshop aqui, que é todo mundo poder se conhecer e avançar tanto pessoalmente dentro da ciência, quanto profissionalmente, quanto no mercado. Então, mais uma vez, agradeço muito a presença de todos. Vamos lá para o coffee break e depois os posts. Obrigado.